Hey guys, this is Jane again, and today I want to answer a question of one of the readers, and that is, what is the best book to learn English with? Мне задали вопрос на тему того, какую лучше всего использовать книгу, какие учебники для того, чтобы учить английский. Так вот, со всей уверенностью отвечаю, что никакой. I am telling you completely confidently, 100% sure that none of the books are going to be good. That's not to say that you don't need them. Это не то, что говорит, что они вообще вам не нужны. Но для того, чтобы вам усвоить английский язык и использовать его каждый день, вам не нужны никакие учебники. Вам нужен разговорный язык, который наслаивается на вашу голову, и вы можете его ретранслировать. That is as simple as that. То есть, all you need is for English language that you are hearing, processing, and then spitting it back out. I hope that makes sense. It really is that simple. Now, that does take time. And ideally, you do go into a country where English is everywhere and you get to learn it faster. If not, you get to do this over listening and hearing in your own place where you live over time. То есть, или вы сидите дома и как-то сами вот это вот все изучаете медленно и в домашних условиях. Но, на мой взгляд, учить язык по учебникам абсолютно неэффективно. I think it's completely ineffective to learn a language by textbook. I will tell you that I know people that speak fluent French and they don't know grammar at all. Я знаю людей, которые говорят на идеальном французском без акцента, французском, но они не знают словаря. В смысле, они не знают грамматики и вот структуры того, как... Но они знают то, как можно общаться. As far as I'm concerned, that's the best way of speaking. То есть, если вы можете открывать рот и говорить, это гораздо важнее, чем знать все правила. And so, as far as textbooks are concerned, by all means, use textbooks. But in fact, I really don't think it's about textbooks. Значит, расскажу вам историю. I will tell you guys a story. I have a friend who is from Sweden. And her daughter is Finnish-Swedish. She married a Finnish guy. То есть у меня есть, значит, приятельница, она сама из Швеции, а муж у нее фин. И, соответственно, ребенок у них вот шведофин. Anyway, they all speak fluent English like me. Они все говорят на идеальном английском, абсолютно без, с каким-то минимальным акцентом, но вообще идеально по-английски говорят. And so I met her in France, and we sat there and we talked, and I said, how is it possible that your English is so perfect? And she said, without hesitation, she said, I haven't spent a day living abroad. Она сказала, что я не жила ни дня в своей жизни за границей, в англоязычной стране. Она говорит, вот мы отдыхаем, там живем, там по несколько недель, но мы никогда нигде не жили за границей. And I said, so how is that possible? How do you speak English so well? She said, one very simple answer, TV. Just let that process for a second. Просто я вам дам вот это вот на секундочку, чтобы это осела мысль. Только из-за телевидения, только из-за того, что она смотрела телевидение, она говорит на идеальном английском. Потому что раньше, до того, как у нас был интернет, у каждого был телефон в руках, да, и до того, как мы все вот это вот... у нас у всех был телевизор. Before we had all the gadgets and everything, we all had television. And the television was our guide into the world. And in those countries, in Northern European countries, they do not dub their TV. То есть у них нету озвучки, да, у них нету вот сверху, когда кладется голос, и актер читает, вы видите, губы говорят одно, а человек говорит другое на вашем языке. Вот у них этого нету. У них, по-моему, даже субтитров нет. I really don't even think they have the subtitles. All it is that you hear American TV. And if you're wanting to learn what the show is about and get into it, and they are usually very interesting and exciting, then you will get the language. То есть вы начинаете понимать язык просто потому, что вам становится интересно. И именно это я как раз хочу донести со всей идеей моего канала и с этим, что когда становится интересно, то язык становится второстепенным. And that is the most important thing, I think, is that when you are interested in the subject matter, when you're interested in what we are talking about, then the language of how that message gets to you becomes secondary. То есть это становится второстепенным, secondary. Вот, поэтому призываю вас всех к тому, чтобы в свободное от работы, учебы и так далее время, when you are just sitting in front of the TV, vegetating, когда вы просто сидите вот как кабачок на диване и делать нечего, и начинаете смотреть там какие-нибудь тупые каналы, we all do that, let's admit it, мы все это иногда делаем, ничего страшного.
it is a good idea to grab a computer or a tablet or something and find your favorite TV show in English. Найдите ваше любимое шоу по-английски. Пусть то будет, там, я не знаю, anything, друзья или там домохозяйки, там, как они называются, Desperate Housewives, that's a great show about America. Любое, все, что вас интересует, там, Игра престолов, неважно. Смотрите это по-английски, потому что у вас тогда начинает наслаиваться вот эти вот знания, слова начинают вставать на места, и вы потом не успеете оглянуться, какую-то информацию вы сможете воспроизводить уже сами говоря. I urge you guys to do that, and I think it's very important. Find whatever shows that you want to watch and watch it in English. On a little side note, также небольшое отступление, скажу для детей. I will just, since I'm on the subject, give you this advice. If your kids are going to watch TV, and they all do, если ваши дети, особенно маленькие, будут смотреть телевизор, они все иногда смотрят телевизор, давайте будем реалистами. I don't really buy into this whole bogus, oh, my kids, they don't watch any TV, we don't have a television in our house. Вот это вот все люди, которых у нас нету телевизора дома. Ну окей, это прекрасно. Наверняка у вас есть гаджеты, и ребенок все равно рано или поздно будет смотреть какое-то телевидение. Early, or sooner or later, the kid is going to be watching some sort of content online. So, for your kids, early development, as far as I'm concerned, there's nothing better than baby TV. Для меня, мне никто не оплачивает эту рекламу Baby TV, но в пакетах, вот, ну, в России, я знаю, точно во многих пакетах провайдеров это есть. Baby TV is perfect because it has very small 2-minute segments for kids, and it is numbers and counting and just basic conversation. Идеальное начало для детей, потому что там счет, буквы и просто такие базовые разговорные вещи. Сами того не успеете, как это сказать, господи. You won't even believe how